M7 kankozesa omukisa guno okukubuulirako nti lowooza nnyo ku nsi yaffe ereme kusigala nga matongo. Lowooza ku bantu bo abafamireyo, lowooza ku banywanyi bo, lowooza ku bannayuganda. Waliwo ekisobola okukolebwa ensi yaffe n'esigala nga nnungi, naawe n'osigala ng'oli mirembe. Kusinga okuzannyazannya buno obukodyokodyo, kuwamba abantu baffe, kuzannya n'amateeka ne mutunyigiriza. Tetugenda kussa mukono. Ate nze nkulaba bw'otyafumiitiriza ennyo waalikola ensobi. Kano akalulu akajja kano, protest vote, yatabbumuuko. Ate nkulaba ensobi ozitandikiddewo. Obuzaawo abantu baffe. Otuleetedde panda gaali n'omubeezaawo nga bwe yabeeranga mu biseera by'abali abasibira mu bba b'ogamba be wagoba. Gwe n'olowooza nti ensobi ezo tezikutwale nga banno bwe baagenda. Ebiseera by'ebisembayo bye bino. Naye fumiitiriza, tuula wansi ne banno. Ate nammwe abamulya mu ngalo, omusajja mukulu akaddiye mutuule wansi mumuyambe. Mumuwe amagezi ag'ekikulu agamuyamba n'eggwanga lyaffe. Muleme okwerowoozaako mwekka nga mulowooza nti munaabeera ku nsi kuno paka ne muligikuula. Ekitasoboka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala eddoboozi lyabwe era tubasaba bannange bawulire tuteesa ffe tuli awo tulina okukola mutamiivu kuba mutamiivu esawa yonna akumaweekanagagobeeko yange ebisale buli atambula mu kibiina ky'ebiyumbi abasinga obungi tutambula mu magamaga kamubeeremu abeesimbewo nga muli independent namwe mwali nange nsawuda abadanda tebambula batunoonya batugalira batuzaamu ebitategedde ebyalimu kubokote tubaabiri byakomyewo ate ne biyita nawo kubanga tunamateeka kuba tutunaanira gaabakolone omanye abakolo ne bakola n'amateeka nga bagenderera kunyweza buyinza bwabwe ngeteeka gye bayita eguuli act. Eguuli act abazungu abajja kuno ne bagala okulwana ne buno Buganda ne bayamba okubawa amagye olukumi. Kati abazungu balwana abawamu n'amagye n'abaganda. Kati abaganda bano bamwanga enguuli. Bwe beesiiranga amagenge ne bafuna obuvumu mu luzungu kye bayita college ne balwana olutalo ne bawanga. Abazungu ne bagamba eno enguuli embeera bikeemwezi ne bakola etteeka nga bayita enguuli act. Kati bino ne mulaba bino nga tukumba n'abasawo nze ntera okulambula mala ekigabantiseeyo mu mikono mubuusawa ebiringa ebyo abali abakulu b'enbalaba nga singa mugenda mukola tuliyo oyo mwandifuka abakugu ne mumwanisa ti tutegekera obwetwaze baffe bafuna nga tunyunyako na debate lakesa conference n'ebirala babakulu b'ebyo batebaagala tufune kukungamu bwani ne bateeka amateeka ago oba n'okola tuliyo minisita yasooka omuwa obuyinza ab'obuyinza bamukkiriza oyo okokola tuliyo amateeka ago agaba bakulu b'ebyo nago gakomyewo mutusabireko naye fene tugenda kukondooka tugenda kusigala nga twogera ebintu eby'ensonga kubanga tetulinaayo osindala ebyo Uganda yeryaffe ate nga n'amazima gali nti Museveni akaddiira awedde ku mpagala bw'aba ayagala ensano okuba bulungi n'abantu baamu n'abafamire ye asaanye abeeremu abo abateekateeka engeri gyajjuluka abeewo kifu ekyo omulala akikwate naye mu ngeri egoberera amateeka tetwagala Mukama wange neeyanziza by'okusa guno bwe bumpadde nsaba Mungu abeerega abawo obulamu obulungi nga nange bw'abumpa atuwa obuwangaazi obulungi nsaba Mungu atuwa obugagga n'abaana baffe abalungamye babeeremu abo abalungi abasaanidde nsebo ne bajja mu mbeera z'olw'okukkiririza. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. M7 kankozesa omukisa guno okukubuulirako nti lowooza nnyo ku nsi yaffe ereme kusigala nga matongo. Lowooza ku bantu bo abafamireyo, lowooza ku banywanyi bo, lowooza ku bannayuganda.
waliwo ekisobola okukolebwa ensi yaffe n'esigala nga nnungi naawe n'osigala ng'oli mirembe kusinga okuzannyazannya buno obukodyokodyo kuwamba abantu baffe kuzannya n'amateeka ne mutunyigiriza tetugenda kussa mukono ate nze nkulaba bw'otyafumiitiriza ennyo waalikola ensobi kano akalulu akajja kano protest vote yatabbumuuko ate nkulaba ensobi ozitandikiddewo obuzaawo abantu baffe otuleetedde panda gaali n'omubeezaawo nga bwe yabeeranga mu biseera by'abali abasibira mu bba b'ogamba be wagoba gwe n'olowooza nti ensobi ezo tezikutwale nga banno bwe baagenda ebiseera by'ebisembayo bye bino naye fumiintiriza tuula wansi ne banno ate nammwe abamulya mu ngalo omusajja mukulu akaddiye mutuule wansi mumuyambe mumuwe amagezi ag'ekikulu agamuyamba n'eggwanga lyaffe muleme okwerowoozaako mwekka nga mulowooza nti munaabeera ku nsi kuno paka ne muligikuwula ekitasoboka mwebale nnyo mwebalire ddala nti tuzzeeyo mu kulonda ate guno omusango gukyaliwo ekyo weekiri olw'okubanga tuli mu kulafuubana wakati mu kusoomooza okutagambika waliwo abo abatakkiriza nti ddala si beebo abaafuna obuwanguzi batwekakaatikako nga bakozesa buli kye baba basobodde kagabeera amateeka bagakozesa okusobola okutunyagako obuwanguzi bwaffe naye obuvunaanyizibwa n'obukulembeze bijja n'okusoomoozebwa okwo leka tuwuge mu mazzi ago leka tuseeyeeye ku mazzi ago wadde nga waliyo zigoonya bwe libanga lyekkubo lye tulina okuyitamu okulaba nga ensi yaffe egenda ku mulamwa ogwo ogutambulira ku ssemateeka n'enfuga ey'amateeka katusigale nga tulwana paka lwe tunagguka abo abawanguddwa okutuusa lwe balituuka ne bategeera nti bw'oba owanguddwa tuulako wansi okukakkane nuuna kuvu abaalemu okukitegeera beebo abatuleeta mu kusoomooza kuno kwe tulimu naye tujja kuwangula bannansi abali eyo mbagamba nti buli ali ku luuyi lwe lumu naffe sigala ng'otusabira ate era mu ngeri y'emu bw'ofuna omukisa ogukola ekyo ekitwala eggwanga ly'omu maaso kikole gamba ng'okulonda oyinza okuba nga tojja kuleekaana nga Nalukoola naye ng'olina ekyamakulu ky'osobola okukola kikole ku lw'eggwanga lyo ate naawe Hon Museveni kankozesa omukisa guno okukubuulirako nti lowooza nnyo ku nsi yaffe ereme kusigala nga matongo lowooza ku bantu bo abafamireyo lowooza ku banywanyi bo lowooza ku bannayuganda waliwo ekisobola okukolebwa ensi yaffe n'esigala nga nnungi naawe n'osigala ng'oli mirembe kusinga okuzannyazannya buno obukodyokodyo kuwamba abantu baffe kuzannya n'amateeka ne mutunyigiriza tetugenda kussa mukono ate nze nkulaba bw'otyafumiitiriza ennyo waalikola ensobi kano akalulu akajja kano protest vote yatabbumuuko ate nkulaba ensobi ozitandikiddewo obuzaawo abantu baffe otuleetedde panda gaali n'omubeezaawo nga bwe yabeeranga mu biseera by'abali abasibira mu bba b'ogamba be wagoba gwe n'olowooza nti ensobi ezo tezikutwale nga banno bwe baagenda ebiseera by'ebisembayo bye bino naye fumiintiriza tuula wansi ne banno ate nammwe abamulya mu ngalo omusajja mukulu akaddiye mutuule wansi mumuyambe mumuwe amagezi ag'ekikulu agamuyamba n'eggwanga lyaffe muleme okwerowoozaako mwekka nga mulowooza nti munaabeera ku nsi kuno paka ne muligikuwula ekitasoboka mwebale nnyo mwebalire ddala keesi yaffe nno mpoomu ate nnungi ddala mu kiseera kino ekitulwisiza kiringa bolaba omulwadde omutuukirivu ekiba kimulwisa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda kufa ffe ekikyatulwisa okubanga ensala y'omulamuzi namanya bagisuula mu kaseera abalamuzi abasatu gyemitendera gino gye tulina okuyitamu okusooka okusaayo empapula zaffe nga twolesa ensonga yaffe gye tuwogerako bukya bweri ennambika yaayo ebyo bwe tunaaba tumaze obikola ng'omulamuzi bw'alagidde tulowooza nti nga 11 Novemba okuggyako entaanya effayiro yaffe ejja kubanga yeeyo esaanidde okugenda mu maaso g'abalamuzi abasatu aba Court of Appeal naye abalamuzi abasatu bwe banaabuuliriza ensonga yaffe mbabuulira mmwe bannayuganda abatulaba tewajja kubaawo nsonga lwaki ensala y'omulamuzi namanya tesuulibwa mu kasero
ekikyatulobedde okuba nga tutuuka ku kkula eryo bwe budde buno n'emitendera gino gye tulina okuyitamu. Ekirungi nti twatandise era n'omulamuzi atukkiriza tumalirize bye twatandise nga puliida wange bwannyonnyodde wano. Mulinde bulinzi ffe nga tugoberera emitendera, mulinde ensala y'abalamuzi abasatu bantu ba Uganda. Ensala y'omulamuzi namanya tesaanye kusigala mu bitabo ebiramula mu ggwanga Uganda. Mwebale. Those are the challenges which come with responsibilities, especially when you are contesting against those who are manipulating all circumstances in their favor, not in favor of the rule of law, not in favor of the will of the people. But as you are aware, this is a struggle. It's a struggle for liberation of Uganda. Therefore, let us dance to that tune, if it is what has been provided. We cannot surrender simply because of this predicament. We shall sail through, I can promise you. We are already back to another election process, but we are battling with this kind of suit. Why? It's because of those who will never be contented with what they can afford. Nambi could afford to win only those a handful of votes, but she chose to claim what she's not entitled to. That's why we are here. Let us battle it until we conclude the process. To the panel of 3 judges is these procedures which must be followed. The conferencing, among others, they consume time, but we believe we shall conclude. By the time which has been allocated to us by court, that is by 11 November, I believe we shall have concluded with filing all those necessary documents, and the file will be forwarded to the panel of 3 judges. Our lawyers will present our case to the panel of 3 judges, and we believe that the 3 judges will overturn the judgment of Justice Namanya. Twatekayo empapula ez'okujulira kuva mu kooti high court, twafuna okutegeezebwa nti tulina okujja wano ennaku z'omwezi ga 12 leero ssaawa 4. Naye nga tetunnaba kujja wano twali tuweereddwa ebiseera mwe tulina okuteekeramu empoza yaffe. Naye mwenna nga bwe mumanyi, kubanga abamu mwali mu kavare k'omusango mu high court, empapula zaali nnyingi. Ng'ebbanga lye baatuwa twali tetulina kye tusobola kukolera mu kyamagezi. Era kye tuzza otegeeza kooti nti tukyakola, batwongereyo obudde tube nga tuteekamu empapula empoza yaffe okusinziira nga bwe tugyagalira. Era kooti nekkiriziganya naffe neetuwa weeks 3 okuva kati okuba nga tutaddeyo empoza yaffe. Then ba respondent oba mukyala Nambi bw'anaaba ayagadde okwewozaako naye ajja kuteekamu empoza ye weeks 2 okuva lwe tunaaba tutaddemu empoza yaffe. Wanaaba waliwo ekitwetaagisa okuddamu mu ebyo by'ataddeyo, batuwadde weeks 2 again okuva weeks 3 again from the 24th okuba nga tutaddeyo empoza yaffe ng'ennaku z'omwezi 6 November. Tusuubirwa okukomawo mu kooti ennaku z'omwezi 11 okuba nga tutegeeza kooti nti byonna bye yatugamba okukola tubikoze olwo fayiro eryoka esindikibwe ku pano egenda okuwuliriza apiiri. Today we were appearing before the Court of Appeal for the first time. As you all might be aware, when we filed our appeal and all the necessary documents, shortly after, the court did issue guidelines that were supposed to be followed by the parties. But according to our preparations, the timelines that were given were not sufficient for us to be able to do any reasonable work. So we thought it was important that we come to court
and asked for fresh guidelines or timelines within which we would file the necessary documents. So when we came to court, we informed court at the time that they provided us was not sufficient for us to do our work, and we asked for more time. And then court has also issued us fresh timelines and guidelines within which to file our necessary documents. That is the conferencing notes. We were given 3 weeks from today, and that means that it would fall on the 3rd of October. We are expected to have filed our conferencing notes. That is on the 3rd of October for the appellant. And then for the respondent, if they have any response, it should be filed by the 24th of October. Then in the event we have any response to their response, that is a rejoinder, we are supposed to file it by the 6th of November. And the matter as such was adjourned to the 11th of November for mention. The mention is to confirm if we have complied with the fresh guidelines. And we are hoping if there's nothing that happens, we shall have complied by the guidelines. That is what I'm getting to do.